Security Plus, Chapter 3, Security Architecture. This chapter is 28%. This is the biggest chapter in the Security Plus. So we're gonna see security implications. In this part هنتكلم عن الكلاود computing. في الجزء الأول ده هنتكلم عن الكلاود computing. طبعا الكلاود من الحاجات المهمة جدا في الاي تي بالذات في الفترة الجاية. السايبر والكلاود لأنه كل شيء ماشي يكون كلاود. وطبعا السايبر لأنه to secure the information. هنيجي نشوف الكلاود responsibility matrix والhybrid consideration والthird party vendors. Cloud. What's cloud means? Cloud computing. What's cloud means? Cloud, delivery of computing service over the internet, including service, storage, database, network, software, analyze, and intelligence. كل شيء في الكمبيوتر ممكن نخليه عن طريق انترنت. بيكون السيرفرز في other place and you in the other place. زمان كانت يعني كل شيء بيكون في نفس المكان، يعني بيكون لازم يكون في داتا سنتر، يكون فيه السيرفرات، وبعد ذلك عن طريق النتورك. But nowadays you don't have to build data center. You just you can buy that service from any cloud vendors or cloud server providers. The biggest cloud server providers, AWS or Amazon Workstation or Work Server, and Azure for Microsoft and Google. بعد ذاك في شركات تانية برضو بيقدم كلاود سيرفيس، فأنت بتشتري الخدمة على حسب الكمية اللي انت عاوزه by time، and إذا دار storage بحسبوك على الخدمة اللي انت اشتغلت عليه. okay. طيب قلنا delivery of computing service over the internet, including services, storage, database, network, software, analyze, and intelligence. What is the advantage of the cloud? يكون fast, flexible, economic. Fast طبعا service be very fast. وكل ما دار fast you pay money, they give you faster. Flexible, you can use it from any place, anytime. And economic, use for service only you need it. يعني أنا لو دار أبني داتا سنتر لازم أبني داتا سنتر مكتمل حتى لو ما عاوز بعض الأشياء، لأنه كلها بتشتغل مع بعض. لكن في الكلاود yes you pay for service في الشيء المحدود اللي أنت بتاخده كده. طيب what is the opposite of cloud؟ لما يكون لك داتا سنتر بتاعك موجود في نفس المكان بيقولوا on premise. معناه شنو؟ computing infrastructures physical located on site of the business. كل الأجهزة بتاعكم موجودة في نفس المكان بيقولوا on premise. عكس الكلاود، كلاود طبعا بيكون في مكان تاني وانت
Just you use internet. طيب لأن نشوف responsibility. طبعا لما نقول لك responsibility معناه between what? Between cloud provider and user. لما نقول in premise معناه زي ما ذكرنا أن all the infrastructures you have it physical what call, oh my gosh what happened, physical computer infrastructure in the location. معناه أنت هتكون مسؤول شنو؟ ده responsibility بتاعك. إذا قلنا blue color is a customer and this is cloud server providers CSP. Look at this one. You are 100% responsible in promise. You are 100% responsible. Okay. لأنه أصلا داتا سنتر بتاعك موجود، ما مسؤولية، مسؤول من أي شيء أنت. طيب ده الأون بروميس. طيب إن نشوف infrastructure as service IaaS infrastructure as service. هنا زي ما ذكرنا في البداية the gray one is cloud server provider, what he provide to you, and this what's your responsibility as customer. This is look like half, right? Application data running, middleware, OS, virtualization, service, storage, network. Half. This side, you just buy this side from cloud server provider and you provide this side. It's called infrastructure as service, IaaS. دي الشركات الكبيرة بتاع الكلاود أجور و AWS أو بقول ESE Amazon and GCP. طيب ال CPE or cloud server provider provided building block like networking and storage and computers. CAP is managing staff of HW and شنو data center. طيب هنا the infrastructure as service IaaS. هنا PaaS platforms as service mode. طيب هنا البلاتفورم as service mode لو جينا قارنا من on-premise customer responsible for deploy and managing apps. Only this is as customer. The blue one and the gray one, this is CSP management. Configuration, hardware, and OS operation system. هنا شفت المسؤولية بتاع ال OS بقى أكبر. Infrastructure as service. Software as service, SaaS. PaaS, IaaS. Infrastructures, platforms, software. What's the difference between this one and this one? إذا جينا هنا قلنا this is sharing.
كويس. دارك بلو قلنا بتاع الكاستمر ريسبونسبيلتي، لكن this سلايد بلو ده شيرنج. لو لاحظت هنا لايت بلو sharing customer just configure the features. انت ما عندك اي قضية غير انك انت بتغير بس الفيتشرز بس. اما ال cloud server provider مسؤول من كل شيء تاني: management, operations and service availability. ده زي شنو؟ software as service. ما في صوت. no sound. صوت واضح. في واحد كاتب ما في صوت no sound. ما سامعوني؟ لأنه سامعنا بصوت واضح. اوكي اوكي طيب ممكن يكون مسد مع البداية كان. اوكي طيب where we stop. يا طيب ده زي شنو؟ قلنا انت هنا مسؤول من شنو في الانفراستراكشر as service. you just مسؤول من شنو؟ مسؤول من ال configuration features. فزي شنو؟ زي اوفيس 365. انت هسه تقدر تغير في الاوفيس او وورد او اكسل؟ ما بتغير في حاجة، لكن ممكن تغير في فيتشرز. تكون شغال ممكن تغير في الفيتشرز بتاع البرنامج، تقدر تغير الالوان، تقدر تغير الفونت، تقدر تغير التيبلز and so on just features. فده تعتبر software as service. لو جينا قارنا هنا لاحظ infrastructure as service, platform as service and التدرج بمشي من كده. إذا جينا responsibility high responsibility for customer on promise قلنا 100%. بعدك في ال في الانفراستراكشر as service ممكن يكون 75%. infrastructure platform as service ممكن 50% and software as service ممكن 25%. ده responsibility بتاع الكلاود. Okay, we're gonna see this short video. Imagine you're the owner of a small software development firm and you want to scale your business up. However, a small team size, the unpredictability of demand, and limited resources are roadblocks for this expansion. That's when you hear about cloud computing. But before investing money into it, you decide to draw up the differences between on-premise and cloud-based computing to make a better decision. When it comes to scalability, you pay more for an on-premise setup and get lesser options too. Once you've scaled up, it is difficult to scale down and often leads to heavy losses in terms of infrastructure and maintenance costs. Cloud computing, on the other hand, allows you to pay only for how much you use, with much easier and faster provisions for scaling up or down. Next, let's talk about server storage. On-premise systems need a lot of space for their servers, notwithstanding the power and maintenance hassles that come with them. On the other hand, cloud computing solutions are offered by cloud service providers who manage and maintain the servers, saving you both money and space. Then we have data security. On-premise systems offer less data security, thanks to a complicated combination of physical and traditional IT security measures, whereas cloud computing systems offer much better security and lets you avoid having to constantly monitor and manage security protocols. In the event that a data loss does occur, the chance for data recovery with on-premise setups are very small. In contrast, cloud computing systems have robust disaster recovery measures in place to ensure faster and easier data recovery. Finally, we have maintenance. On-premises systems also require additional teams for hardware and software maintenance, loading up the costs by a considerable degree.
Cloud computing systems, on the other hand, are maintained by the cloud service providers, reducing your costs and resource allocation substantially. So now, thinking that cloud computing is a better option, you decide to take a closer look at what exactly cloud computing is. Cloud computing refers to the delivery of on-demand computing services over the internet on a pay-as-you-go basis. In simpler words, rather than managing files and services on a local storage device, you'll be doing the same over the internet in a cost-efficient manner. Cloud computing has two types of models: deployment model and service model. There are three types of deployment models: public, private, and hybrid cloud. Imagine you're traveling to work. You've got three options to choose from. One, you have buses, which represent public clouds. In this case, the cloud infrastructure is available to the public over the internet. These are owned by cloud service providers. Two, then you have the option of using your own car. This represents the private cloud. With the private cloud, the cloud infrastructure is exclusively operated by a single organization. This can be managed by the organization or a third party. And finally, you have the option to hail a cab. This represents the hybrid cloud. A hybrid cloud is a combination of the functionalities of both public and private clouds. Next, let's have a look at the service models. There are three major service models available: IaaS, PaaS, and SaaS. Compared to on-premise models, where you'll need to manage and maintain every component, including applications data, virtualization, and middleware, cloud computing service models are hassle-free. IaaS refers to infrastructure as a service. It is a cloud service model where users get access to basic computing infrastructure. They are commonly used by IT administrators. If your organization requires resources like storage or virtual machines, IaaS is the model for you. You'll only have to manage the data, runtime, middleware, applications, and the OS, while the rest is handled by the cloud providers. Next, we have PaaS. PaaS, or Platform as a Service, provides cloud platforms and runtime environments for developing, testing, and managing applications. This service model enables users to deploy applications without the need to acquire, manage, and maintain the related architecture. If your organization is in need of a platform for creating software applications, PaaS is the model for you. PaaS only requires you to handle the applications and the data. The rest of the components like runtime, middleware, operating systems, servers, storage, and others are handled by the cloud service providers. And finally, we have SaaS. SaaS, or Software as a Service, involves cloud services for hosting and managing your software applications. Software and hardware requirements are satisfied by the vendors, so you don't have to manage any of those aspects of the solution. If you'd rather not worry about the hassles of owning any IT equipment, the SaaS model would be the one to go with. With SaaS, the cloud service provider handles all components of the solution required by the organization. Time for a quiz now. In which of the following deployment models are you, as the business, responsible for the application, data, and operating system? 1. IaaS. 2. PaaS. 3. SaaS. 4. IaaS and PaaS. Let us know your answer in the comment section below for a chance to win an Amazon voucher. Coming alright الجزء الأخير ده ما معنا بتاع الباوتشر ده اوكي طيب كده تقريبا back, imagine you're the owner of provisions for scaling up or down. okay. alright اوكي طيب بعد ما عرفنا الديبلويمنت بتاع الكلاود والسيرفيسز بتاع سماه باس والساس واس ف نيجي نشوف الثيرد باري فاندرز. بعد ما انت بتكون عندك سيرفيس كلاود برضو ممكن تكون تشترك في ثيرد باري، والثيرد باري provide specified service عشان يعمل شنو enhance للكلاود solution، يعني بيعمل تحسينات enhancement
في الفانكشناليتي والسكيورتي والإفكتفنس. فبكون عندك third party، والثيرد باري بقوم بعمل انهاس للثلاثة حاجات دي، الفانكشناليتي والسكيورتي والإفكتف. لو لاحظت هنا ده third party، ده الكلاود، ده الكاستمر. طيب hybrid solution. What's hybrid solution؟ طبعا لما نقول hybrid معناه ميكس، مش كده؟ ميكس. طيب بكون في سيرفيس، مثلا شركة المؤسسات الكبيرة يكون عندهم داتابيس، نوت داتابيس سوري، عندهم داتا سنتر، لكن ما كبيرة، بكون داتا سنتر. بعد ذاك عندهم ال الكلاود. كويس. ليه؟ للأسباب ده يعني combine on the on premise. طبعا دي ما عرفنا on premise معناه كل شيء داتا سنتر عندك. private and public cloud service allowed شنو work flexibility workload flexibility. يعني بيكون عندهم الكلاود، لكن ما بيكتفوا بالكلاود بس، بيكون عندهم داتا سنتر برضو صغير حقتهم هم. ده ليه؟ عشان مرات بيكون في شنو very sensitive data to protect it. في حاجات انت ما ما بتستحمل انك تحطهم في كلاود، بالرغم انه كلاود is secure but قلنا security 100% ما في. عشان كده انت بتخليهم في الداتا سنتر بتاعك، الحاجات ال very high secure. بعد ذاك regulator requirement made. مرات بيكون في بعض القوانين عشان انت تقدر تكون compliant. بعد ذاك الهايبريد الهايبريد بيكون شنو؟ بيكون system can communicate with each other. يعني الكلاود والانبريمس بيكون في communicate. ممكن برضو يكون في واحد من الأشياء solution it's a cost effectiveness. يعني في حاجات انت اذا خطيتهم في cloud it costs you a lot, so you can calculate that. تشوف انه اذا عملت database في حاجات خزنتم انت ممكن يكون الكوست اقل، بالذات اذا عندك حاجة دار تخزنه forever و لقيت انه في الكلاود costs you a lot. You can build small data what small data center and put it there. فالمهم هو عملية بتاع كوست، يعني عملية بتاع حسابات بتاع التكلفة. فده الكونسيدريشن للهايبريد سوليوشن. طيب نشوف الكي كونسيدريت اوف ذا كلاود كومبيوتنج شنو. طبعا بكون availability resilience والcost. طبعا لأنه cloud بكون موجود system is available to access when you need. Resilience system able to recover from failure. إذا حصل أي failure or down بعمل recover. والcost الcost both upfront and شنو long term cost. انت لما داير تشتري كلاود لازم تحسب انك انت مش تحسب بس اليوم ولا شهر ولا شهرين. انت مثلا سيرفيس بتاعك بموت لسنوات. you have to calculate the cost وتشوف which one is effective. الحاجات اللي بتكلفك كتير إذا ممكن تعمل داتا سنتر
وبعد ذاك الحاجات اللي ما مكلفة انه في الكلاود ارخص تاخد من الكلاود، في النهاية تعمل شنو؟ هايبرد، مش كده؟ Responsivity, speed at which system can be adapted to domain. ده برضو adaptation, scalability, system ability to handle the increasing of workload. إذا أنت شغلك بقى كتير أو عندك لود بقى هاي، السيستم هو بيكون مرن إنه بتقبل شنو؟ بتقبل أي زيادة. increased workloads. Easy to deploy. كويس، الكلاود very easy. بعد ذاك في ال key consideration of the cloud أيضا عندنا الريسك transfer. Some risk are transferred to the private, but customers are responsible of the security. Easy to recover. Cloud server effect offer easy data recover and backup solution. Patch availability. Provide the resistant patch of the vulnerability automatically. واتكلمنا عن الباتش طبعا، قلنا ده الابديت بتاع اي بروجرام او اوبريتنج سيستم عشان اذا في اي security issues. Inability of patch, compatibility issues or lack of control can handle patch. Power, الكلاود بروفايدر مانجين انفراستراكشر، طبعا بكون لازم انفراستراكشر بتاعهم قوية لأنه ده البيزنس بتاعهم including the power supply. Reduce cost of limited power and managing. انت لو عندك database بكون عندك مشكلة بتاع باور، ومرات ممكن يكون في باور outage. لكن الكلاود لأنه قلنا this is their business, so they will manage the power of the devices. Compute refer to the computations resource including CPU, memory, computing patient including CPU, memory, and storage. Cloud provider offers various computing options for suit different needs. فالكمبيوتينج باور مثلا انت داير جهاز سريع، داير جهاز بيتحمل، داير جهاز يكون ميموري بتاعه هاي، داير جهاز يكون مثلا ستورج بتاعه هاي، فهم بوفروا لك ال الكمبيوتينج باور. طبعا ده كله الكمبيوتينج باور، سي بي يو، سنترال بروسيسنج يونت، والميموري والستورج. infrastructure as service تكلمنا عنه. infrastructure as code ده مش service. infrastructure as code ICA. Its ability to virus of supply your computer infrastructure using code. مرات انت بتحتاج عشان تعمل managing instead of use manual تستعمل code، فده بقول له infrastructure as code. طيب إننا حاجة serviceless. What's a serviceless? Serviceless, it's a cloud native deployment that allows the allows the developers to build and run application without having managing service. It's shifting service management away from for developer.
مرات انت بتكون الديفلوبر او المبرمج بيعمل ران ل للابليكيشن بتاعه اللي بيعملوه ديزاين اون كلاود. يعني انت مثلا داير شغال في اي لانجوج، انت لازم يكون لك اللانجوج تعمله داونلود وتشتغل فيه وتبرمجه، مش كده؟ فده برضه ممكن تاخد من الكلاود، يعني الديبلوي الديفلوبر مع الديبلوي والديفلوبر مع القريب بعد شنو. طيب، فالديفلوبر قال لك بقدر بعمل بيلد للابليكيشن وبعمل ران للابليكيشن without having managing service. فممكن يعمل من الكلاود. طيب، البنفيت الكلاود طبعا لما اتكلمنا كله ظهر البنفيت يعني تقريبا. what's the benefit of the serviceless؟ طيب انت لما تشتغل سيرفيسليس البنفيت بتاعه بيقول لك اوبريشن كوست هو نفس، لانه كلاود انت بحسبوك شنو pay only the computer time use و automatically scaling و focusing on the cost و fast time to make. ده البنفيت من السيرفيس بتاع سيرفيسليس، لانه كلاود تقريبا نفس اغلبيته بنفيت بتاع الكلاود. طيب اننا المايكرو سيرفيسز allow the long application to be separated into the small independent part with each part have its own learn responsibility. مرات لما يكون لك application كبيرة تقدر تعمل له مايكرو سيرفيسز، تقوم تقسمهم إلى أجزاء صغيرة وكل جزء بيشتغل لوحده. لاحظ زي إن application كبيرة ممكن نقسمهم إلى many applications many part، كل واحد بيشتغل لوحده، لكن في النهاية كلهم بيشتغلوا as شنو as running as one application. فده بيسموه مايكرو سيرفيس. advance بتاعه بشنو scalability flexibility resilience fast deployment، نفس الحاجات بتاع cloud complexity. ده مهم جدا لأنه إذا كان application كبير ممكن يكون معقد شديد، فهنا ده بوفر لنا الكومبلكس، لأنه إذا قسمته إلى أقسام صغيرة بكون تنفيذه أسهل من يكونوا مع بعض. عشان كده هنا ذاكرين الكومبلكسيتي داتا مانج، تقدر تعملوا مانجين والنتورك والسكيورتي. طيب what's centralized and decentralization structures؟ السنترايز والديسنترايز. لما نقول سنترايز معناه التحكم يكون من شنو؟ من مكان واحد، لكن لما يكون الديسنترايز التحكم يكون من عدة اتجاهات، أو الديسيشن ميكر ممكن يكون من عدة اتجاهات. مثلا الحكومات الديكتاتورية ده تعتبر زي السنترايز، يعني بيكون في حكومة واحد ورئيس واحد مسؤول من كل شيء في البلد، هو الناهي والآمر وكل شيء. لكن الديسنترايز ممكن يكون زي مثلا في أمريكا هنا الولايات، كل ولاية بيكون شنو مسؤول من القوانين بتاعه كده برا من فيدرال يعني. فالحاكم ولاية ممكن يطلق قوانين بشرط أنه ما يكون متنافي مع الفيدرال،
أقدر أنفذه في ولايته فقط، وما بكون شنو، ما بكون بتنفذ في الولايات التانية. فده ده من ناحية الديسيشن يعني. كويس. لكن العيب بتاع السنترايز طبعا، العيب بتاعه بيكون شنو؟ بيكون slow response for local department needed. إذا أنت عملت سنترايز للتحكم بتاعك بتاع السكيورتي بتاعك، فبكون سلو في الريسبونس، لانه كلهم الديسيشن بكون من مكان واحد. الديسيشن بكون من مكان واحد، فديل كلهم منتظرين ده يتخذ القرار ديسيشن. اما اذا كان ديسنترايز هنا بكون شنو؟ بكون كويك ديسيشن اند لوكال ريسبونس. يعني انت لو مقسم الشبكه بتاعك كل واحد عنده محل بتاع الديسيشن ميكر او الكنترول. فمثلا لو لاحظت في الصوره دي ديسنترايز تو ديل ديسيشن بتاعهم بكون هنا. يعني لو انه اي طلب it's very fast، لكن ده كلهم بيكون مشاركين في قرار واحد. This is a difference between the centralized and decentralized. Virtualization and containerization. Virtualization emulate service each within the own OS within the virtual machine. إذا إننا تكلمنا عن ال virtual machine، مش كده؟ ال VM لما يكون virtualizations بكون في أي machine بكون have his own operating system OS. إذا كنا ده كله الهوست، ده guest A و B و C، بكون في guest operating system هنا. أما ال containerization بكون شنو؟ بكون ال operating system واحد، host operating system، بس بعمل run للapplications A B C D G. لاحظت الفرق بيناتهم شنو؟ هنا any virtual machine has his own operating system. ممكن يكون Windows Linux and so on. هنا بكون only one operating system. كويس. طيب هنا بكون شنو؟ effective and speeds, portables, scalability, isolator and consistent. طيب نجيب هنا وناخد 10 minute break ونجي نخش في النتورك انفراستراكشر.